ಆತ್ಮೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 10 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ಸಾರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಸವಿತಾ, ರಚನಾ ಅವರು ಈ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಈ ಕನಸು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರು ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳ ಭೇಟಿ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಸವಿತಾ, ರಚನಾ ಅವರ ಇನ್ಸಾರಾ ಕನಸಿಗೆ ನಾನು ತಂಡದ 5 ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಅನುಭವ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ, ಕಂಪನಿಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸವಿತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಚನ್ನಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್. 1-2 ವರ್ಷ ಜೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆದು ವ್ಯವಸಾಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾನು MCA ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ನಂದು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. 1 ವರ್ಷ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ MCA ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ 3 ವರ್ಷ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಜಪಾನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ 1 ವರ್ಷದ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು 4 ವರ್ಷ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಕವಾಸಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಜಾಪನೀಸ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಇರೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮನೆ ಜಪಾನ್ ಥರ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಜಾಪನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡೋ ಜಪಾನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 7 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ರಚನಾ ಅಂತ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರವರೇ, ಕನ್ನಡದವರೇ. ಅವರು 15 ವರ್ಷ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ರಿಗೂ ಜಾಪನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸಾರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ನು 5 ಜನ ಪ್ಲಸ್ ನಾವಿಬ್ಬರು 7 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್, ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇ ಓನ್ ಸ್ಕೂಲು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲಾಯರು ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇ ಓನ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಟೋಕಿಯೋ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಗೋಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಗೋಯೋ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ದಿವಸ ಕ್ಯೋತೋ ಅಂತ, ನಮ್ಮದು ಮೈಸೂರು ಹೆಂಗೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕ್ಯೋತೋ ಅದು ಒಂಥರ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ತೆ. Hello. It's a nice time to explain the experience of Japan. The long-term dream of mine of visiting to the Japanese education system has come true because of the efforts of
my brother Shambhalingappa Appleparvi and Rachana Savita. Today, Mrs. Rachana is with us to explain how she has planned this trip and made very successful journey. Though I have traveled so many nations, why Japan is very important? It's because of its great culture, heritage, technology, quality of education, and there are a lot of issues to explain. Basically, the Japanese language is very difficult for us to immediately communicate. That's why I am grateful to Rachana Savita on behalf of our delegation, including my North Karnataka friend Channabaswana Balte, Shivkumar Gowda from Bangalore, and rest of the members are with us. Now, I welcome and express my gratitude to Rachana. Ma'am, you made it possible. So, how you planned and why you intended, what are the things you decided to show in the Japan for us? Hello friends. Firstly, thank you sir for giving me this opportunity. It is a really wonderful occasion for us to stand here in front of the great Buddha and explain to you about Japan. So as all of you know, Japan is one of the country where culture and technology go hand in hand, and I lived in Japan for more than a decade, and my dream was always to introduce the culture of Japan to Indians. So today we are standing here in one of the largest Buddha temple of Nagoya. It is Nagoya no Sandai Butsu no Itotsu, and the name of this temple is Joryoku-hon Zone Amida Nyokai. So this is the one which is very important for us, because here what is different is it's not just a temple, there is also a kindergarten school associated to this temple where the spirituality starts from the age of 0. When they say 0 size, that is the kids are before 1 year. So from 1 year to 6 years, they inculcate spirituality, education, sports, mannerism, discipline, everything into the day-to-day activities. So we are very grateful to be here today, and we would like to thank the principal, the directors, the organizers and the teachers of this school for giving us a one-day tour. And we have got few friends from India. This is Mr. Shivkumar, who is an educationalist, and here we have Professor Sidhu sir, who is also very interested in the education system, and we have our very good entrepreneur Channa Basavana, who is also an agriculturalist. So yes, we planned for a 7-day trip to Japan, and we have covered various aspects. We started from Tokyo to Nagoya, and this is Nagoya, and now we are in the kindergarten. And tomorrow we will be going to Kyoto to enter into the spiritual world of the land of Japan. So we always encourage people who want to know more about Japan to come here and experience and understand their culture, their manners, their discipline and their time sense on an everyday basis. So it was a journey for all of them who came for the first time to experience this and understand this, and I think they will carry some memories back, and it will also be a wonderful platform if all of you can come here and visit this place and collaborate into Indo-Japan collaboration. So this is a small delegation program from Insara Consulting. We are based in Bangalore, and we would like to welcome all of you to join us. Thank you so much. One more, yeah. The thing you lived here and yeah. were here and you understood this culture in a different manner. Correct. So particularly we are much eager to know about the kindergarten education system of Japan, okay. because which is very popular in the globe. Even as a teacher and educationist, I read a lot of things about Japan. It was quite theoretically, but today it has given a lot of experience about the education system. So your kid learned here. So what do you feel about the pre-primary education system of Japan?
Yeah, so I think it was, for me as a personal experience, it was a foundation stone for my son's early education. So when I say early education, this particular kindergarten is a complete learning with spirituality, sports, manners, discipline, and even learning the language. So right from even eating habits, they take care, and they do have a kitchen where they prepare their own food, and they teach them how to change their clothes, wear their clothes. And this is not happening at the age of 7 or 8. It happens all before 6 years, and they start from 0 years. The teachers are very patient and always having a smiling face, and the principal also is very heartwarming and welcoming. They have a lot of events throughout the year. I experienced these events 4 years, and they have sports day, cultural day, then Japanese culture day, and all the festivals of Japan is being showcased here in a traditional way where all the children participate. They have the Wadaiko drums in the summer festival where all the kids will learn to use the drums, and they have musical classes, and at the same time they have mochi tsukuri. That means they make the rice balls and the rice bread. It's called a kind of a sweet where the children learn the traditional way. It all happens inside the school premises during the school hours. There's no homework. Apart from this, they are like more into nature. They are into painting, learning music, and enjoying throughout the day, and they're very happy. And the school puts a lot of effort, and they are smoothly transitioning the kids from knowing nothing to develop their foundational years. So I feel on a day-to-day basis, they're immersed in the culture too. And the kids are even brought to this temple. They even do a spiritual session, a meditation session, and inside their sessions in the day-to-day activity in the classroom also, they have spiritual meditation of 5 to 10 minutes, and they're even taught chantings of Buddhism, and it is part of the curriculum, I would say. Yeah. Okay, you have established and floated a company to introduce the Indo-Japan relationship. What's your future plan, and what is the content of your team? Yeah, so this is a dream which has come In Sara. live. Yeah, in Sara. So I is Indo, N is Nippon. So in Japanese, India is known as Indo. So you can also say India and Indo. And N is Nippon, which means Japan. And Sa is Savita, and Ra is Rachna. So we want to bring more awareness on both sides. That is, even the Japanese should know about India, and India should know about Japan. The cultural relationship can enhance more businesses to happen between India and Japan, because we need them and they need us, because there is less young population in Japan and we have a lot of youngsters. So if we both can exchange our cultures and come to a way where we can establish more collaborations, we could see more in the world to become, and India can become one of the best countries and also have more collaborations with Japan. And on the Japan side, they should also open up to India and come and see and visit us and learn our cultures too. Being an Asian countries, both of them, we have the communism of Buddhism, and definitely it can open more doors to both of our countries, and it can rapidly or exponentially grow, and it can help many people. So in future we would like to plan more programs like this, and definitely we would encourage people to visit Japan. Thank you. Okay, this is also a new experience for me, because I have traveled with so many traveling agencies, and all the members we have come here with 7 team are new, and first time we have met each other. See, life is a journey of understanding so many new personalities. When you, as a HR trainer, when I meet new personalities, life is the process of learning. So I have learned a lot of things in my Japanese journey. Definitely I'll share my all feelings with YouTube, and even in writing in Kannada and English. Let us see what kind of personalities I met in the Japan, what kind of experiences I had in the Japan. Thank you very much. Thank you, all of you.